Hi there, welcome to our English. If you are eager to improve your English skills, this is the perfect place for you. Don't go anywhere. Interact with our engaging lessons, helpful tips and fun exercises. Alone. Good. Say it with me. Do it alone. Say it again. Through hell and high weather. Through hell and high weather. Your speech doesn't hold water. Your speech doesn't hold water. Let's get started. Part 57. Partii 57ffaa. Mee haa eegallu. Don't judge me before you get to know me. Don't judge me before you get to know me. Osoo na hin bariin, osoo na hin beekin, na hin tilmaamin yookiis waa'ee koo akkanadha jettee inaasa'inii jenna yeroo baay'ee. Kun jireenyuma guyyaadhaa gara guyyaatti jiraannu keessatti jechoota akka kanaan fayyadamna yeroo baay'ee. So afaan Ingiliffaatiin nama tokkootiin akka kana jechuu yoo barbaanne maal jennaa? Don't judge me. Don't judge me before you get to know me. Get to know jechuun maal jechuu akka ta'e kutaawwan darban keessatti ilaallee turre. So don't judge me before you get to know me jechuun osoo nan bariin na hin tilmaaminii jechuudha. Kana jennee afaan Ingiliffaatiin fayyadamuu ni dandeenya jechuudha. Great. Don't judge a book by its cover. Proverbii yeroo baay'ee fayyadamnudha. Alternatively kasilaa wajjiniitiin fayyadamuu ni dandeenya jechuudha. Kana jechuun qola isaatiin yookiis immoo irra keessoo kitaaba sanaatiin kitaabni sun akka kanadha jettee hin tilmaaminii yookiis judging godhiinii jechuu yoo barbaanne don't judge a book by its cover. By its cover. Don't judge a book by its cover. Don't judge a book by its cover jechuu dandeenya jechuudha. Qoluma isaatiin kitaabni kun akkanadha jettee hin tilmaamin jechuun nama tokko fiizikaalii akkuma argituun yookiis immoo fiizikaal appiiraansii isaa irratti hundooftee yookiis bakkee namichaa isuma argitu irratti hundooftee namichi akka kanadha jettee hin tilmaaminii waa'ee isaa osoo hin beekin hin tilmaaminii akkuma salasala jennee sanadha jechuudha. Kana jennee proverboota kana alternatively fayyadamuu dandeenya jechuudha. Fayyadamuu dandeenya jechuudha. Get to know jechuun baruudha wal baruu. Fakkeenyaaf let's get to know each other. Let's get to know each other jechuu yoo barbaanne yookiis akkana jechuun mee wal haa barru. Mee wal haa barru. Wal haa beeknu yookiis wal haa barru jechuudha. Mee wal haa barru yookiis mee wal haa beeknu jechuu yoo barbaanne let's get to know each other. Let's get to know each other jechuu ni dandeenya jechuudha. Mee wal haa barru yookiis wal haa beeknu jechaa jirra jechuudha. Right. Right. Get your hands off me. Get your hands off me. Akka eekamsa wayii narraa kaasee harka kee aboo yookiis shamarreetiin narraa kaasee harka kee dhiiras yoo ta'e shamarran akka kanaan jechuun akka kanaa ni jenna yeroo baay'ee waan kana ni fayyadamna. Kana jechuun akka eekamsaa jechuudha. Just politeness hin qabu kun. Get your hands off me jechuun get your hands off me. Get your hands off me jechuun harka kee narraa kaasee harka kee narraa fuudhii akka eekamsa wayii isa jennudha jechuudha. Akka eekamsa wayii harka kee narraa kaasii hin jaalanne yoo ta'e akka nurra kaa'atu yookiis immoo bartee akkasii hin qabne yoo ta'e narraa kaasii yookiis narraa fuudhii jechuu barbaanne get your hands off me. Get your hands off me jechuu dandeenya jechuudha. Get your hands off me. Get your hands off me jechuu dandeenya jechuudha. Get your hands off my brother. Get your hands off my brother. Or get your hands off my sister. Harka kee obboleessa koo irraa kaasii yookiis fuudhii. Obboleessa koo irraa yookiis obboleettii koo irraa yookiis immoo nama barbaanne irraa bakka sana bakka my brother ka jedhu sana
my sister or my father or my daughter or something wantoota akkas akkasii kana galachuuti just arakee irraa kaasuu keen arakee irraa fudhachuu barbaad we can say that get rounds of my brother get rounds of my brother or get rounds of my father or get rounds of my mother jechuu dandeenya jechuudha irraa kaasuu yookiis irraa fudhi jechaa jira jechuudha alright polite bifa ta'eetiin yookiis politenessiitiin immoo suma kana maaloo arakeen irraa kaasuu yookiis immoo maali arakeen irraa fudhuu dandeessaa irraa kaasuu dandeessaa jechuu yoo barbaanne immoo we can say that could you please take your hands off me 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 maaloo harka keenya irraa kaasuu dandeessaa maaloo harka keenya irraa kaasuu dandeessaa yookiis harka keenya irraa fudhuu dandeessaa jechaa jirra jechuudha maaloo harka kee narraa kaasuu bifa polite ta'eetiin gaafachaa jirra jechuudha just willingness ta'uu dhabuu namichaa osoo hin taane polite bifa ta'eetiin akka narraa kaasu gaafachaa jirra jechuudha akka kana jennee afaan ingiliffaatiin gaafachuu ni dandeenya jechuudha he is my closest friend actually we do have a lot of friends jireenya keenya keessatti hiriyoota baay'ee qabaachuu dandeenya hiriyoota sana keessaatii namni tokko lamni immoo baay'ee akka obboleessaatti yookiis immoo baay'ee kan nutti dhiyaatu isa dhihoo ni qabaana so abaluun yookiis inni hiriyaa isa dhihoo kooti yookiis hiriyaa koo isa dhihoodha jechuu barbaan akkaan wisee what shall we say he is my closest friend he is my closest friend he's my closest friend he's my closest friend he's my closest friend jechuu dandeenya jechuudha inni hiriyaa koo isa dhihoodha hiriyaa koo isa baay'ee natti dhiyaatudha hiriyaa koo isa baay'ee natti dhiyaatudha isa baay'ee natti dhiyaatu yookiis natti dhiyaatudha jechaa jirra jechuudha he embarrassed me in public he embarrassed me in public he embarrassed yeroo jennuu fi embraced yeroo jennu jecha garaa garaati so he embarrassed me in public yoo jenne inni uummata gidduutti uummata keessatti yookiis walitti qabama namootaa keessatti naqaanesse inni walitti qabama namootaa keessatti naqaanesse inni walitti qabama namootaa keessatti naqaanesse yookiis na salphise jechuu yoo barbaanne he embarrassed me in public jechuu dandeenya jechuudha embarrassed kanadha jechuudha isuma kana bifa biraatti ilaaluu waan dandeenyuudhaaf akka confused hin taaneefidha embarrassed jenna isa kana jechuun qaanessu jechuudha salphisuu qaanessu he embarrassed me in public he embarrassed me in public he embarrassed me in front of my father he embarrassed me in front of my banner he embarrassed me in front of my friend kanaaf kan kana fakkaatan inni hiriyaa koo biratti na qaanesse inni abbaa koo biratti na qaanesse inni haadha koo biratti na qaanesse kanaaf kan kana fakkaatan yeroo baay'ee ni jenna so afaan ingiliffaatiin kana jechuu ni dandeenya jechuudha kana jechuu ni dandeenya jechuudha inni kabiraan isuma embarrassed jedhu kana embraced kan jedhu immoo fayyadamne kun immoo faallaa isa sanaati hammachuu ofitti qabu jechuudha embraced he embraced me in public he embraced me in public inni uummata gidduutti waltajjii ofii walitti qabama namootaa gidduutti maal godhe ofitti na qabe na haammate inni walitti qabama namootaa gidduutti yookiis immoo walitti qabama baay'ee namoonni jiran keessatti ofitti na qabe na haammate jechuu barbaanne maal jenna he embraced me in public he embraced me in public he embraced me in public jechuu dandeenya jechuudha inni silaa
embarrassed. Inni kun embraced. Embarrassed yeroo jennu akka silaatti maal jechuudha? Qaanessuu. Embarrassed qaanessuu jechuudha, salphisuu. Inni kun immoo embraced kan jedhudha. Embraced jechuun immoo hammachuu ofitti qabu jechuudha. So he embraced me in public. He embraced me in public jechuun uummata keessatti, walitti qabama namootaa keessatti ofitti naqabe jechuu barbaanne immoo kana jechuu dandeenya jechuudha. Kana jechuu dandeenya jechuudha. Mee isin immoo afaan Ingiliffaatiin inni yookiis isheen abbaa koo duratti na haammatte. Isheen abbaa koo duratti na haammatte jechuu yoo barbaanne, isheen abbaa koo duratti na haammatte yookiis ofitti na qabde jechuu yoo barbaanne afaan Ingiliffaatiin maal akka jennu deebii keessan komentii jala nuuf kaa'a. Isheen abbaa koo fuula duratti na haammatte yookiis ofitti na qabde jechuu yoo barbaanne afaan Ingiliffaatiin maal akka jennu deebii keessan komentii jala nuuf kaa'a. Leave your answer in the comment section. Put your answer under the comment section. Put your answer under the comment section. Thank you for being the valuable member for this All English community. See you again. Thank you.